Bismillahirrahmanirrahim. Ali Allah, Madad Farma, Wahidul Kahar. Ali Allah, Madad Farma. So today we are gathered here to continue our journey of understanding the Ginan Brahm Prakash. And today is our session number 8. So just to review, we have reviewed 5 verses of this Ginan, and 5 sessions were actually based on Isma Azam, understanding Ibadat and Isma Azam the way this Ginan talks about it. The 6th session was about balancing Ilm or Ibadat. Today, the focus is, inshallah, we are going to start this focus on Guru, because we have been learning Sata Shabad, Hai Guru Hamara. So literally 5 sessions we actually spent on understanding Sata Shabad in the light of Quran, Ginan and Farman. Now we need to start another level of journey just to understand the first line of Brahm Prakash, and that is Guru. Guru, when we are saying Guru is the Musamma, meaning the personality, meaning Imam. So word is Ism, Guru is Musamma. Sata Shabad hai Guru Hamara. Now when we talk about Guru or Imam, then actually we are talking about recognition of Imam, Imam Shinasi. Now Imam Shinasi is a difficult subject. We can do in general classes at a limited level. Those who seek higher understanding, higher knowledge about this topic, I would encourage them to join advanced classes. Without advanced classes, all the miracles and the secrets of Imams are difficult to be taught in general classes. It's not possible. So we will talk about Imam at a very basic level, inshallah, taking help from Quran, Ginan and Farman. We're actually trying to focus on just first line of Ginan. Since we have joined this journey of knowledge, we have heard 2 most important things. The importance of the knowledge, number 1, and we all are gathered here. Those who are sincerely interested, they are here. On the weekdays, when they are busy, life is busy, but they are here. Shukr Mola. And the second part which we've been hearing is the recognition of Imam, Shanakt of Imam. And we have come to that point that we should be talking about Imam Shinasi. But because of the delicacies of this topic, it cannot be justifiably done in general classes. And that is why it is important to join advanced classes. Having said that, let us start talking about some questions which I've heard. This was just the review and the objective, what we are going to do today. But before that, I received some questions from the last session, and that was to explain 4 stages of religion, a little bit more in detail. We talked about it, but friend said we need to do it more. And what does it mean that child has now become adult? And that was in context of the 4 stages of religion. So let us review what we had done to understand, to get the response or more clarification on the questions which are asked. So we were seeing this slide that in our tariqa, we do know that there are 4 levels of religion. So very interestingly, I see a request which says that, can I speak in Gujarati too? All right, so let me try. Okay, I will try to do English and Gujarati. Okay.
So there are 4 stages of religion which we had talked about: Shariat, Tariqat, Haqiqat and Marifat. શરિયત આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ બચ્ચું पैदा થયું હોય, માનો दूध પીતો હોય, જે માં રાખે એમ રખાય. તરીકત, બચ્ચુજી થોડું મોટું થઈ ગયું, 10 વર્ષનું હોય, માં જેમ કહે એમ કરવાનું. હકીકતનો જે લેવલ છે એવો છે કે એક માણસ જવાન થઈ ગયો છે, હવે એને ખબર છે શું કરવાનું છે. So briefly, Shariat we do know child, right? Mom says and child does. And you know, another terminology which we use is monkey see, monkey do, you know, at the level of adolescent. Child, mom dictates, child does it. When adolescent, it's monkey see, monkey do. Whatever you do, children just copy. They don't ask questions or they don't realize what is the deeper meaning. And when we talk of hakikat is the path for adult individual that they can make decisions on their own intellectually. But when we talk about marifat is totally different level. Nobody talks about it. It is something we discover, we find. And it is the area, it is the stage where there is no separation with Imam. Imam and the moment becomes one. The asal mein wasal stage. Yak hakikat, mono reality. Companion of high. So many terms to explain this. Miraj. All means the same thing. So આપણે એમ કહી રહ્યા છે કે જે મારિફતનો જે મકામ છે એ એવો મકામ છે કે જ્યાં ઇમામના અને મોમિનના વચમાં કોઈ દૂરી નથી હોતી. એક કાય હોય છે. આપણે એને મેરાજ કહીએ કે આપણે એને મોનો રિયાલિટી કહીએ કે એને આપણે અસલમાં વાસલ કહીએ, એ બધું એક જ માના છે. એ છે મારિફત. મારિફત ગોતવી પડે છે. મારિફતનો મકામ એક મોમિનને ગોતવું પડે છે. પણ જે 3 મકામ છે એના પર ચાલવાનું છે, શરીયત, તરીકત, હકીકત. તો કોઈ મોમિન બરાબર ચાલે તો એ મારિફત સુધી પૂગી જાય. Now, we do need to understand that there are 2 periods we can talk about. Though there are 4 stages, but there are 2 periods. One is Dore-Satar and then Dore-Kash. Dore-Satar means that everything was behind the veil, the way we just understood in the poem, right? That Imam Sultan Muhammad Shah came out of the veil. Imam Sultan Muhammad Shah was a special Imam. When he sat on the Gadi, he said, this is Akhir Zamana. So he actually removed veils. And that's how we entered into the period of unveiling, Dore Kash. Kash meaning that you open it up, you expose, you remove the curtains. તો જ્યારે આપણે આ 4 સ્ટેજીસની વાત કરીએ છીએ, એકચ્યુઅલી એને 2 દોરમાં રાખવાના છે. એ 2 દોર શું છે? આપણે એક દોર તો કહીએ કે દોરે 17, જ્યાં બધું છુપાયેલું હોય છે. પણ એક જમાનો જેને કહેવાય છે, જેમાં બધું ખુલી જાય છે, એને કહેવાય છે ઝહુરાતનો જમાનો. બધું આશ્કાર થવામાં આવે છે. આશ્કાર થવાનો જે ટાઈમ જે શરૂ થયો છે, ઇમામ સુલતાન મહમ્મદ શાહથી શરૂ થયો છે. કેમ કે ઇમામ જ્યારે ગાદી પર બેઠા, પહેલા જ ફરમાનમાં ઇમામે કીધું કે આખિર જમાનો છે. અને ઇમામે પોતાની જિંદગીમાં પડદા હટાવતા ગયા. એટલે જ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે ઇમામ સુલતાન મહમ્મદ શાહને સરખાઈ રીતે ઓળખી. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઇલ્મુલ યકીનના મકામ ઉપર. It is important to recognize Imam Sultan Muhammad Shah's work even in his physical work, to be able to realize what Imam has done in his lifetime. And of course, being smiley, we do know the way Imam gave us Ismail Azams, the whole Jamaat. Imam helped us to elevate physically and spiritually. So Imam Sultan Muhammad Shah's time was very unique time. It is the time where end time started, meaning that we were given the talimat of yak hakikat. The term monoreality has still not been included in the dictionaries, but the word monoreality has been given to us by Imam Sultan Muhammad Shah. This word did not exist in English, monoreality.
યક હકીકત. તો જે આ શબ્દ છે મોનોરિયાલિટી યક હકીકત આ પેલે ઇંગ્લિશ ભાષામાં એક્ઝિસ્ટ જ નહોતો કરતો. આજ સુધી હજી ડિક્શનરીમાં એને એડ નથી કરવામાં આવ્યો. આ વર્ડ ઇમામે દીધું છે. તો ઇમામ જ્યારે કોઈ ચીજ દે છે તો ઇમામ પહેલે બી દઈ શકતા હતા ને, પણ ઇમામ waited so long in the time of Qiyamah to give it to us because આ ટાઈમ ઉપર આ આસાન છે કે આપણે કિયામતને ભૂલી જઈએ. In this time, it is possible for Mu'mineen to get to the haqiqat, to get to the asal, to get to the mono-reality. Why? Because it is the end time. It is blessings, time of blessings. Now, another important concept which we had touched upon it, and this friend had asked, so we have to cover, that we have to remember Quran talks about kulya meaning important principle, formula, key, which we have to follow. Regardless of that, we will never understand the concepts. And that is willingly or unwillingly. Tahan wa karhan. Everybody has to go back to Imam. Either they will it or they don't will it. Either they are smiley or non-smiley. Everybody has to go back to Imam. Imam is the king of the deen and dunya. So being smiley, we are blessed that we get this dawat-e-haq, that we need to recognize the Imam. But those who don't even know him, they also have to recognize him. If not here, there. They will have to. There is no freedom from these ilmi classes. Recognition has to happen for the soul to elevate. તો આપણે શું કહી રહ્યા છીએ કે કુરાનના અંદર એક કુલિયો છે, એને કહેવાય છે તોહન વ કરહન. ખુશીથી કરો કે જબરદસ્તી કરો, કરવું તો છે જ. શું કરવું છે? ઇલ્મથી ઇમામની શનાખત, મહેનત લઈને ઇમામની શનાખત. સ્માઇલી હોય કે નોન સ્માઇલી, આ બધાને કરવાનું જ છે. તો કોઈ ખુશીથી જિંદગીમાં કરી લે સારું કે મરવા બાદ કરવા સારું, આ બધું પોતા પર આધાર રાખે છે. એટલે કે છે પોતાની મરજીથી કરો કે જબરદસ્તી કરો, કરવાનું તો છે જ. તો જ્યારે આપણે જબરદસ્તીની વાત કરીએ તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જેટલા માણસો જે ઇમામને નથી ઓળખતા, ઇમામની શનાખત નથી રાખતા, એનો બી ઇમામ ઇમામ જ છે. એ લોકો નથી ઓળખતા. તો શું થશે કે આ દુનિયા બાદ જે આખરી દુનિયામાં જાશે ત્યાં બેસીને બી એ લોકોને ઇલ્મ હાસિલ કરવું પડશે. ઇલ્મથી છુટકારો છે જ નહીં. There is no freedom from this knowledge. We have to seek recognition of Imam. તો આપણે રિમેમ્બર કરવું પડશે એ ફરમાન જ્યારે ઇમામ કહે છે કે તમે ચાહો કે પીર અને પૈગંબર બનો તો બની શકો છો. મીનિંગ કે મારિફતના એવા ઊંચા મકામ ઉપર જ્યાં આપણા પીર હતા, કે આ પીરે જે આપણે જ્ઞાન લખ્યું સતર શબ્દ ગુરુ અમારા, આપણે એક જ લીટી ઉપર ઊભા છીએ. કે આટલી ડીપ છે આ લીટી કે આપણે આગળ કેવી રીતે વધીએ. મને થાય છે કે આપણે ઇન્સાફ કરી જ નહીં શકશું અગર આપણે first line we will not understand. If we don't understand this first line, we will never do justice to this Ginan. Because after that, Peer is talking about his Ruhani journey of how he fell in love, what Ruhani experiences is having. We all are interested in that side. What about the first line, which is so important and so encompassing? And it is based on the recognition of Imam. If we don't do justice to the first line, we cannot ever understand the spiritual experiences later on Peer is describing. So what happens? We miss the focus. Why? Because we don't have the knowledge. Simple as that. And the farman of Imam Sultan Muhammad Shah, that in this time, if you want to become Peer Paigambar, you can become so. It is all available to us. These miracles, these majizat, these blessings are all available to us. All right, so let's look at the next slide. What do we have there? So we understood now Shariat, Tariqat, Haqiqat, meaning that even in today's time, all these stages are existing. There are people who are at Marifat, there are people who are at Haqiqat, there are people at Tariqat, and there are people at Shariat. Yes, there are people at Shariat who are behaving like children but are adult. Why? Willingly or unwillingly. So again, it is choice of each one of us. Where do we want to go? And we understood that if we don't keep the balance, Ruhaniyat and Aqlaniyat,
we cannot get further. Whenever we talk of balance, we don't understand the balance. જ્યારે બી આપણે બેલેન્સની વાત કરીએ છીએ, આપણે ઇલ્મ અને ઇબાદત બેયને સમજવું પડશે. જ્યાં સુધી આપણે ઇલ્મ અને ઇબાદતને નહીં ભેગું લેશું, આપણે આગળ નથી વધી શકતા. તો આ આટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે આ આપણા દિમાગના અંદર બેસી જવું જોઈએ, અને મારા ખ્યાલથી બેસી ગયો છે. મને બહુ ઉમ્મીદ છે, ખુશી છે. અધરવાઇઝ આપણે અહીંયા ભેગા ન થાત. આ બધું ઇમામની આપણા પર રહેમત છે કે આપણા અકલના તાળા ખુલી રહ્યા છે, કે આપણે ઇબાદત અને ઇલ્મની અહેમિયતને સમજી રહ્યા છીએ. Now, this is important slide to understand. This is the time of Prophet Muhammad. We'll take a simple example of $1 or 1 rupee to make it very easy, right? તો આ જે ચાર્ટ છે, આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટને સમજાવવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે, અને આપણે બહુ એને સિમ્પલ રાખશું અને રૂપિયાની એક્ઝામ્પલ લઈશું. તો પેગમ્બરના ટાઈમ ઉપર રૂપિયામાંથી 50% માણસો જે હતા એ શરીયતમાં હતા. 100% નહીં, 50%. પછી આમાંથી અમુક હું કહું કે 25%, 20% તરીકતમાં હતા. પછી કાંઈક 10-15% હકીકતમાં હતા, અને પ્રોબેબલી 10% જે હતા એ મારિફતમાં હતા પેગમ્બરના ટાઈમ ઉપર. કયા ટાઈમ ઉપર? જ્યારે શરીયત હતી. So in the time of Prophet Muhammad, where it was time of Shariat, even during that time, there were people who were in tariqat, who were in haqiqat, and who were in marifat. And we do know the example of marifat, Salman Farsi. But majority were in Shariat. Majority were in Shariat. Why are we looking at this chart? To understand that though it was the time of the Prophet Muhammad, it was the time of Shariat, 50%, almost 50% were in Shariat. There are always people who willingly move further on the path and they win the race. Willingly, that's the key word, willingly. પોતાની મરજીથી આગળ વધી ગયા. બહુ ઓછા હતા મારિફતમાં, બહુ ઓછા હતા. વધારે પણ શરીયતમાં હતા, પણ હતા તો સહી ને. મતલબ શું કે આપણા બધા એના માટે ઉમ્મીદ છે. We can hope that we all, if we start walking willingly, we will reach there too. Now this slide shows the time of imamat and the end time. Very interesting. Look carefully so you'll understand it. Look at the Shariat time. Probably 15-20% Shariat time. Imam no time che. Imam gives ta'wil. Remember, Pagambar was giving us tanzeel in the form of the book Quran, and Maula Ali's function was to give us the ta'wil, being the asas imam. So when he started giving the talim of ta'wil, those who followed, what happened? Shariat decreased, tariqat increased, haqiqat increased, and this is the marifat. And this is the time until before Imam Sultan Muhammad Shah. Until before Imam Sultan Muhammad Shah, Jamaat was following the Shariat, but it was not as if during the time of Pagambar. Shariat has decreased, tariqat increased, haqiqat increased more than that. And then this was marifat. And that's how we know. We had read the Baitul Khiyar farman on Gujarati sessions Tuesdays, that Imam says, Imam asks, who has seen the Nur? And there were people who would stand up. Not one, not two, but several of them, they'll stand up. And it was just one Jamaat, one farman. That can, we can conclude by reading that farman that in every Jamaat, due to the mercy of Imam Sultan Muhammad Shah, Marifat was increasing and increasing. So that time would be here. End time when Imam announced. So look at almost 50%. The range of the Marifat has increased. Shariat has decreased, tariqat has decreased, haqiqat has decreased, but Marifat is a lot. This is the end time. This is the forecast, because we are in the end time. This is the hope of the Imam. Just due to the guidance of the Imam, those mu'minin who followed, remember, itaat wa tabedari is must.
Those who are farman bardar, those who are willing. Remember, in every point in time, there are people who like to stay just like children, every point in time. No matter Imam, what kind of farman is Imam giving, they're busy in their worldly life. They do not see beyond their physical life. Then there are some who follow the Jismani Deen very properly. Oh, I go to Jamaat Khana morning and evening. I give the song. I never miss Jamaat Khana. I never miss dua. This is all tariqat. How many out of tariqat understand the haqiqat? And then from haqiqat, marifat. So Ismaili Jamaat is that blessed Jamaat who has gotten to marifat in Imam's time. Full of hope for us. Full of hope. And then end time, the forecast is, the hope is that more than 50% inshallah will get to marifat. But then there'll be those still remaining, not getting to marifat, meaning they're not willing. So what are we concluding here? In every point in time, there are children, there are adolescents, there are adults, and then there are those who discover it, the haqiqat, by walking on the path of marifat. Imam Sultan Muhammad Shah's desire was that, Maula said that the Chandrak Farman, it will only make us happy if none of our spiritual children died sinful. None of our spiritual children. Imam does not want us to leave this world without his marifat. Without his marifat. It is Imam's desire that we all reach to Fana Fillah during this lifetime with Imam's duashes, with the powerful word of Isme Azam which we have. If we are able to understand Sata Shabad Hai Guru Hamara in its totality, in its complete sense, become Kamileen, this marifat is not away from us. Now, this is the guidance of Imam. Ismaili Deen is Hakikat. Mafi, did I explain this in Gujarati? So, આપણે ખુલાસો કરીએ આ સ્લાઇડનો કે ઇમામના ટાઈમ ઉપર મૌલા અલીથી આપણે આકા અલી શાહ સુધીનો ટાઈમ લઈએ તો જમાતમાં એવા મેમ્બર્સ છે જે લોકો પોતાની હિંમતથી, પોતાની શક્તિથી, પોતાની તાબેદારીથી, પોતાની ઇતાઅતથી, ઇમામની ગુલામીથી મારિફત સુધી પૂગી ગયા. અને પછી આયા એ દેખાડવામાં આવે છે કે જે એન્ડ ટાઈમ ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ શાહના ટાઈમથી શરૂ થયો છે અને ચાલી રહ્યો છે શાહ કરીમના ટાઈમ ઉપર બી આ ટાઈમ ઉપર એવી ઉમેદ છે કે 50% જેટલા માણસો જે છે એ મારિફતમાં પૂગી જશે. તો આ કેટલો ફરક છે આ ટાઈમ ઉપર અને આ ટાઈમ ઉપર જ્યારે 50% માણસો શરીયતમાં હતા. અહીંયા એ ઉમેદ છે કે 50% એના કરતા વધારે થઈ શકે છે કે એ લોકો મારિફતમાં પૂગી જાય. પણ મારિફતમાં પૂગવા માટે જે ચાબી છે, જે કુલીઓ છે એ છે કે પોતાને ચલાવવાનું છે. બચ્ચાને જેવી અકલ નથી રાખવાની, એક અડોલસન્ટ જે યંગ બચ્ચો હોય એની જેવી આપણે અકલ નથી રાખવાની, ના કે જવાન માણસ. જવાન માણસ છે એને કહેવું ન પડે કે તને આ કરવાનું છે, એ પોતે જિમ્મેદાર હોય. એ જવાન માણસ જ્યારે પોતાની જિમ્મેદારી સમજી જાય છે એ મારિફતને પૂગી જશે. તો આ અહીંયા મકસદ છે આ સ્લાઇડને દેખાડવાનું. અને ઇમામની જે ગાઈડન્સ છે, ઇમામે આપણે કહી દીધું છે કે આપણું જે ઇસ્માઇલી મઝહબ છે એ હકીકત છે. પછી ઇમામ બેતુલ ખ્યાલમાં ફરમાવે છે કે મને 1, 2, 10, 20, 50 માણસો નથી જોતા, મને તો 200 માણસો હું માંગુ છું કે એ હકીકતમાં પહોંચે, ફિરિશ્તા જેવા બને, મારફતને પૂગે. So Imam in his farman is saying two different farmans, but Imam is showing his desire that I don't want just few of you to reach to that stage, but I want many of you to get to that level of azadi, to that freedom, to become one with the Imam, mono-reality. This is Imam's desire. This is Imam's duashes. And this is the important hadith which we truly have to understand. Prophet Muhammad gave us this hadith in his time almost 1400 years ago, talking about today's time.
What is he saying? You are in age in which if you abandon 1/10 of what is ordered, you shall be ruined. In the time of Shariat, if you don't do the Shariat, you will be at nowhere. You have no freedom, you have no salvation. But then a time will come, whoever will observe even 1/10 of what is now ordered in the time of Shariat will be rewarded. Why? What is the difference in end time and in that time? So before I explain, let me say it in Gujarati. આ હદીસ જે છે 1400 વર્ષ પહેલાની છે, જ્યારે પેગમ્બરે આપણે હિદાયત આપી કે તમે મારા જમાનાના અંદર અગર તમે શરીયતનો 10મો ટકો પર મૂકી દેશો ને તો તમે તબાહ થઈ જશો. પણ એક ટાઈમ એવો આવશે કે તમે 10મો ટકો શરીયતનો કરશો ને તો તમને ઇનામ મળશે. આ કેવી ટોટલી અપોઝિટ વાત કરે છે. આ છે ફરક આ જમાનાના અંદર જ્યારે આપણે બેઠેલા છે. આપણે આ ચીજ સમજવી પડશે કે આ હાદસો નથી કે આપણે આ જમાનાના અંદર છીએ, શા કરીના જમાનાના અંદર છીએ. આ ઇમામની રહેમત છે કે આપણે આ જમાનાના અંદર પેદા થયા છીએ. આ જમાનાની ખૂબી એ છે કે આપણે 10% પણ શરીયત કરશું તો આપણે ઇનામ મળશે. કેમ કે આ જમાનાના અંદર વધારેતર માણસો અક્કલથી પોતાના મઝહબને સમજશે અને હકીકતના રસ્તા પર ચાલીને મારિફતને પૂછશે અને સમજશે કે શરીયત, તરીકત, હકીકતનો ફરક શું છે. હકીકતના ટાઈમને સંભાળવું શરીયતના ટાઈમ કરતા વધારે મુશ્કેલ છે. પણ જે લોકો સમજશે ને એ જ સમજી શકશે આ વાત, અને આ સમજ અક્કલથી જ આવે. એ કહે છે ને, કપડા ધોવે સો ક્યા હુઆ. કોઈ કહે હું આટલું કરું છું, આટલું કરું છું, આટલું કરું છું, જમાતખાને જાઉં છું, આમ કરું છું, એટલી ખિદમત. આ હદીસ વાંચી છે કે તમે 10મો ટકો શરીયતનો કરશો તો પણ તમે ઇનામ પાસો. કહેવાનો મકસદ એ છે કે જમાતખાને જવાનું છે, ખિદમત કરવાની છે, પણ મારિફતના સાથે, હકીકતની સમજના સાથે. જ્યાં સુધી આપણે હકીકતને નહીં સમજશું ત્યાં સુધી જે આપણે અમૂલક મોતી ઇમામ આપવા ચાહે છે એ આપણે મળશે નહીં. So I hope that this is clear through this hadith, that this time where only 10% of the Shariat is needed or expected of us to be doing, and we will be rewarded. Meaning that the following of the tariqah of haqiqat is actually much more difficult because it is hidden. It is within our being. Nobody can judge anybody's iman. So there was a time where people would show off, okay, I'm going to 5 times going to masjid, I am doing this. There were accounts being taken, this one paid or not. How much did you earn? How much did you pay? Today nobody asks, because the time of haqiqat is more difficult. It is only on our iman. What is inside us, that's what matters. So this time is actually a difficult time. Why? Because we have to use our intellect to understand Imam's farman and follow our tariqah to be rewarded. So I hope this is clear. Now, this is very important farman. Why? Because we do need to understand. Imam says in this farman very clearly, he does not benefit from your worship. To gladden him should be your real aim. ઇમામ આપણે અહીંયા કહે છે કે આપણે એની ઇબાદત કરીએ તો આપણે શું ખુદા પર કોઈ એહસાન કરીએ છીએ? આપણે વિચાર કરવાનો છે એના પર શું એહસાન કરીએ છીએ? તો એ પોતે કહે છે કે તમે ઇબાદત કરો તો મને શું ફાયદો થાય છે? જ્યાં સુધી તમે ખુદાને રાજી ન કરો ત્યાં સુધી કાંઈ ફાયદો નથી થવાનો. તો ક્વેશ્ચન અહીંયા ઉભો થાય છે કે ઇમામને રાજી કેવી રીતે કરીએ? આપણે એની ઇબાદત કરીએ અને આપણે વિચાર કરીએ કે રાજી થાય તો ના. કેમ કે આપણે ઇબાદત તો લાલચથી કરીએ છીએ, પોતાના માટે કરીએ છીએ, એના પર એહસાન થોડી કરીએ છીએ. એને રાજી કેવી રીતે કરવાનું છે? That is the question. How do we gladden him? Very simple. We have to follow his farman. Do we follow his farman? Our tariqah is based on intellect. This time is end time.
Why all these farmans, which are very different from all other farmans? Why do we still study Imam Sultan Muhammad Shah's farman? Because these times are different. We do need to understand how to gladden him, how to get his raza, how to make him happy. If we will not understand that, if we will not work on that, if we will remain selfish, we will not be rewarded. So when we are doing ibadat with the understanding, Sata Shabad hai Guru Hamara, that is Farman Bardai. Meaning we understand Imam, recognize Imam, how the Isma Azam is actually our Imam, living Imam. Then we are doing Farman Bardai. If we are going to Jamaat Khana every day, without any understanding, knowledge, ilmul yaqeen, knowledge of certainty, still it is physical deen. And Imam says, I do not want you to be following physical deen. It does not make me happy. When someone is in ocean or swimming pool, one needs to use both the hands to move further. Otherwise, we cannot move further. We'll float, we'll stay at one place or go round and round, but we'll never reach to the destination. We all know that we have come from ocean of the soul, and we all desperately want to be united with him. In order to be united, we need to use both hands. Ilm, ibad. If we use one hand, we'll be going round and round. So the path is very clearly laid in front of us. Very clearly. What is happening? Either we are fearful, either we are not able to make right priorities, either we are involved in the tests which Mola has put upon us. Tests become easy. We are all tested, right? Physical health test, financial test, relationship test, economical test nowadays, whatever tests we are in, everybody is in different kind of test. In order to make our tests easy, it is through knowledge. So we are not able to see beyond our tests. We are stuck somewhere. When we talk about the zahurat, આપણે જ્યારે વાત કરીએ કે આ ટાઈમ જે છે ઝહુરાતનો છે અને આપણે ખબર હોય કે આપણે સાંભળતા હતા કે જ્યારે ઝહુરાત થશે ને તો ઇમામના કપડાના દીદાર બી નહીં મળશે. I remember that phrase, hearing this phrase as a young child, કે એવો ટાઈમ આવશે કે મોલાના કપડાના દીદાર નહીં થશે. And I used to wonder, કપડા કા દીદાર, why do I need કપડા કા દીદાર? Why do I not need imam ka didar? It doesn't make sense. But this is what our grandparents and great grandparents used to say. Kapda na didar nahi thase. You will never see imam's clothes because zahurat will happen. Dore kash will start. Imam will become zahid, and the whole world will be after him, and you will never get the didar of his clothes. And I used to wonder, what does that mean? Until the knowledge, there is no understanding of this phrase. If we truly understand, yes, Zahurat has started. Imam has announced that he is the direct descendant of Prophet Muhammad. In Christian world, people did not accept after Isa, after Jesus, there is no other Paigambar. Imam has made this known. Paigambar Muhammad is the last prophet after Isa alayhi salam. So Muslim has been accepted in the whole world, in the Western world. But then Imam says, I'm the direct descendant of Prophet Muhammad. Now that is strange for people, that the al is still continuously coming on. So those who are true seekers, of course they are seeking Imam. But the question here is what our grandparents, great grandparents used to say, कि कपड़ा ना दीदार नहीं था, that you will not see his didar of his clothes. And now today we are virtually seeing Imam, wherever Imam goes, we are able to see. So were they lying or are we not understanding? You know the answer, we did not understand it. Kapra allegorically is used in Ginans and Quran for his jismelati, for his jissa ibdaya, for his nurani badan. And we saw the slide, right? We saw the slide that if we will not work hard, if we will not wake up, there will be so many who will get to him, who will make Imam so happy. Imagine if we were to have 5 children
two of them listen to us and they always listen, they always obey us, who are we going to love more? They all are our children. Immediately our heart will go to those who listen to us than those who hurt us. And they are all our children. When we are parents, most of us, are we not talking to our parent when we are trying to come close to his nur? So if we will not wake up, if we will not walk on the path of knowledge willingly, we will never have his Nurani Didar. Those who will start learning this knowledge, because Tawili knowledge, because it's a Dore Kash, it's the time of unveiling. Tawil is coming out. Everybody can access Talim. And if they have Talim, if they have knowledge, and if they start doing Ibadat and purifying their deeds, Imam is merciful. He may give Isma Azam to in their batin. Smiley or not smiley. And they'll start elevating. And we being smiley with Imam, we are going to be left behind. What do we want? Sata Shabad hai Guru Hamara. We do need to recognize our Guru to understand what is his blessings for us. Without knowledge, it is impossible. Without Imam Shanasi, it is impossible. So I hope that this is very clear that we need to gladden him. Another farman of Imam Sultan Muhammad Shah, he says in Panch Bara Sal Farman, that a time will come that the bridge will break. He says, a time will come, bridge will break. Imam 5-12 વર્ષના જે નોમીના ફરમાન છે એમાં ફરમાવે છે કે એક ટાઈમ એવો આવશે કે પુલ તૂટી જશે. જે માણસો આ બાજુ હતા એ લોકો અહીંયા જ રહી જશે, જે લોકો આ બાજુ હતા એ લોકો માં જ રહી જશે. નોમીની મજલિસમાં ઇસ્માઇલી જમાતને ઇમામા ફરમાન ફરમાવે છે. ઇમામ કયા પુલની વાત કરે છે? અને એમ કેમ કહે છે કે જે લોકો માં હશે માં જ રહી જશે ને એ લોકો હશે અહીંયા રહી જશે ને પુલ તૂટી જશે? પછી આ ક્રોસ નહીં કરી શકશું. ઇમામના જે ઇરશાદ છે પછી આપણે ક્રોસ નહીં કરી શકશું. ઇમામ શું રહેમ નહીં કરશે? આપણે ખીચી નહીં લેશે તો શું કહેશે? હું મદારી નથી કે ખીચી રસી નાખીને. Imam in his farman, when he says that the bridge will be broken and those who are that side, they'll remain that side, and they here, they'll remain that side. Now they cannot get to each other. They cannot cross the bridge because the bridge is broken. In another farman, Imam says that Imam is not a magician that he'll throw rope and pull you all up. It all depends on our free will, on our willingness to walk on the bridge in time before it breaks. Before it breaks. Kapda dida nahi thase. Link all these faramin, then we'll understand what are we talking about. So it is up to us to walk on the path to make him happy. To make him happy is the key. We do have to walk on the path very fast to get to his shanak, to understand Sata Shabad hai Guru Hamara. So today we finally start our journey of Imam Shanasi, to recognize the Imam. And we did talk about that there are 12 references of Imam in Quran. Imam ni shanakt apde Quran thi bhi karvi padse, કેમ કે કુરાનમાં આપણે બહુ જ કાચા છીએ અને પીરના જ્ઞાન કુરાનથી જ બનાવેલા છે. તો આપણે બધું એમ લેવું જરૂરી છે કે આપણે સમજી શકીએ કે આપણા પીર શું સમજાવી રહ્યા છે. આપણે કુરાનના અંદર જે છે એ 12 વખત ઇમામના શબ્દ લેવામાં આવ્યો છે. અને પછી આ ક્વેશ્ચન રિલેટેડલી અહીંયા કરવામાં આવ્યો હતો લાસ્ટ ટાઈમ. તો પાછું અહીંયા રિવ્યુની જરૂરત છે કે આપણે બે ટાઈપના ઇમામની વાત કરી હતી કે ઇમામે મુકીમ એવા ઇમામ છે. તો before I go into this explanation, let me just say that we are inshallah going to start with the first verse of Imam Shanasi. But then last time someone asked, and then later on I received another question asking about these types of imam. કોઈ મને ક્વેશ્ચન કર્યું કે આ ઇમામના બી પણ ટાઈપ્સ હોય છે? તો જવાબ છે કે જી હા, ઇમામના બી ટાઈપ્સ છે.
અને આ બે ટાઈપ્સ જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ડિસ્કસ કર્યા હતા એને કહેવામાં આવે છે જેના નામ છે ઇમામે મુકીમ અને ઇમામે અસાસ. એક બીજી ક્લાસમાં એક બેને કીધું કે મને તો ખબર જ નહોતી કે મૌલા અલીના પેલે ઇમામ હતા. આ તો કેવી અજીબ વાત છે. Someone in another class asked me that how come we never knew in any wars that there were imams before Maula Ali? We always thought Maula Ali is the first imam. But Maula Ali is the first imam of this cycle. Remember, this time is different. In this time, we have to seek knowledge to realize that there are different types of imam. So one type is, the one title is Imam-e-Mukim, and the other is Imam-e-Asas. Asas Imam, I hope that we all know, and that is Maula Ali, who is the foundation Imam. The function of the Asas Imam is that he does the ta'weil of the Quran. આપણે કહીએ છીએ કે આપણો ઇમામ જે છે એ બોલતો કુરાન છે. તો એ ક્યા હેસિયતથી આપણે એ બોલતો કુરાન છે? તેનો ટાઇટલ થઈ જાય છે ઇમામે અસાસ. અસાસનો મતલબ હોય છે બુનિયાદ. અને અસાસનું જે ટાઇટલ છે એ મૌલા અલીનો ટાઇટલ છે, ઇમામે અસાસ. પછી જે બીજો ટાઇટલ છે એ ઇમામે મુકીમ. ઇમામે મુકીમ જે છે ટાઇટલ એ એવા ઇમામનો ટાઇટલ છે કે જે ઇસ્મે આઝમ દે છે આવાવાળા પેગમ્બરને. આવાવાળા પેગમ્બરને. જેમ હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામ આવાના હતા તો ઇમામે આદમ અલૈહિસ્સલામને ઇસ્મે આઝમ આપ્યું. જ્યારે ઈસા અલૈહિસ્સલામ પેગમ્બર બનવાના હતા તો ઇમામ એ ટાઈમના ઇમામે એને ઇસ્મે આઝમ આપ્યું. અને આપણે જાણીએ છીએ કે પેગમ્બર મોહમ્મદ જ્યારે પેગમ્બર બનવાવાળા હતા તો મૌલા અલીના પપ્પા મૌલાના અબુ તાલિબ, મૌલાના ઇમરાન એ ઇસ્મે આઝમ આપ્યું ત્યારે એ ગારે હીરામાં ઇસ્મે આઝમની ઇબાદત કરતા હતા. So to summarize, we all have to know that Imam Mukim is the one who gives the Ism Azam to the upcoming Natik, upcoming prophet, the major prophet. Like Hazrat Adam alayhi salam, who got the Ism Azam from Maulana Hunayd. Hazrat Isa alayhi salam got the Ism Azam from Maulana Khuzaima. And we all know Paigambar Muhammad got the Ism Azam from Maula Ali's father, Maulana Imran. In every point in time, whenever it is the time a Natik is coming, major prophet is coming, Imam of that time gives them the Ism Azam. And through that Ism Azam, when they realize Sata Shabad hai Guru Hamara, they become one with the Guru, with the Imam of that time. And they are chosen to become the major prophet, and that's how they announce their nabuwat, their pagambari. તો ઇમામના શું બેઝ ટાઈપ છે? નહીં, વધારે ટાઈપ છે. ઇન્શાલ્લાહ આપણે આહિસ્તે આહિસ્તે એને ડિસ્કસ કરશું. પણ મારી બહુ જ મોદબાના ગુજારિશ હશે કે જે લોકોને વધારે ને જલ્દી શીખવાનું છે એ લોકો માટે હિંમતની જરૂર છે અને એડવાન્સ ક્લાસીસ વગર આ હિંમત નથી થઈ શકતી, આ આગળ ચડતી નથી થઈ શકતી. All right, so let us go through our first verse, which is 17 by 71. Now I have put the transliteration for us to be able to recognize two words, only two words, not many. It's okay, we don't know Arabic, I don't know Arabic, but we will recognize two words. And you know what? If I were to be you, I would write down these two words and start writing the translation, the meaning of it. So one time, a time will come when we'll have a treasure of different words, right? So the word Nas means humanity. And we do know the word Imam. This is chapter 17, verse 71. The translation says, one day we shall call all human beings with their respective Imams. Those who are given their record in their right hand will read it with pleasure, and they will not be dealt with unjustly in the least. તો આપણે જ્યારે આ કુરાનની વર્સ જોઈએ છીએ તો અહીંયા બે શબ્દ છે જેને હું કહું છું કે આપણે ઓળખી જાય. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એક તો વર્ડ છે નાસ અને એક છે ઇમામ. અને આપણે લખી લઈએ, એનો ટ્રાન્સલેશન લખી લઈએ તો ઇન્શાલ્લાહ આસ્તે આસ્તે આપણા પાસે ઘણા બધા અરબીના વર્ડ્સની માયના આપણે આવડી જશે.
અને એની ટ્રાન્સલેશન કહે છે કે એક દિવસ જે ખુદા છે બધાએ આખા ઇન્સાનોને તમામ ઇન્સાનોને બોલાવશે એ લોકોના ઇમામના ભેળા અને એ લોકોનો હિસાબ કિતાબ એ લોકોનો અમાલ નામો એ લોકોના સીધા હાથમાં દેવામાં આવશે અને એ લોકો સાથે નાઇન્સાફી નહીં થશે. So this is the words, right? Now, what are we understanding in this verse? The most important thing. We thought Imam is only our Imam. Incorrect. Imam is Imam for the whole humanity. Ismaili, non-Ismaili, Hindu, Shia, Christian, Jew, anybody. Imam is Imam for everyone. Remember that example, that if we were to have even two children, one listens to us, one does not listen to us. Who would be close to your heart? Who would you go to when you want to reward or when you want something to be done? You will go to that child who listens to you. The children who listen to Imam are Ismaili moments and they are close to Imam. Imam ji છે આખી દુનિયાનો ઇમામ છે. આપણે કહીએ ને કોઈ ક્રિમિનલ ને કોઈ ખરાબ ને કોઈ નાસ્તિક ને કેવા કેવા આપણે શબ્દ યુઝ કરવા હોય, બધાનો ઇમામ ઈ જ છે. મા બાપ જે છે બધાનો ઈ જ છે. તો આપણે પછી કોણ છે? આપણી મિસાલ શું છે? તો એક મા બાપના બે બચ્ચા હોય, એક બચ્ચું માનતું હોય વાત અને બીજું ન માનતું હોય, તો કેને મા બાપ કેને રાખશે? જે બચ્ચું માને છે. તો હું કહીશ કે આપણે એવા ઇસ્માઇલી ખુશકિસ્મત છીએ જે ઇમામની વાત માનીએ છીએ. તો ઇમામ આપણાથી કરીબ છે. પણ ઇમામ એ બધાનો ઇમામ છે. આપણે આ ક્યારે ભૂલમાં ન રહેવાનું કે ખાલી આપણો જ છે, આપણે જ બક્ષશે ને આપણે જ પર રહેમ કરશે ને આપણે જ ઇસ્મે આઝમ આપશે. નહીં 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 નહીં. ઇમામ જે છે બધાનો ઇમામ છે. પણ આપણે કેવી રીતે ઇમામથી બંધાયેલા છે? કેમ કે ઇમામના ફરમાન બરદારીમાં છે. આપણે દુઆ દસોન ઇબાદત કરીને એના ફરમાનને માનીએ છીએ. અક્કલથી એને ઓળખવાની કોશિશ કરીએ છીએ, ઇલ્મથી એને જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો એ રાજી છે આપણા ઉપર. એને વધારે રાજી કરવાની જરૂરત છે. તો Imam is the Imam for the whole humanity. They might see Imam as philanthropist. They might see Imam as good human citizen of the whole world. Okay. All government accept him as a good human who cares for everybody. Wherever his children lives, he does not only do things, schools or hospitals for his children. Everybody can come. Everybody can benefit. His efforts are known for whole humanity. Why does he do that? Why does he invest his time and energy for others when we can be, his beloved and he can only take care of us? He is the father of the whole humanity. We need to understand this. It is only our allegiance and our farman bardari that is keeping Imam with us. If we don't be farman bardar, if we won't be farman bardar, what will happen to us? We need to remember that too. So Imam is the Imam for the whole humanity. Whole humanity. And everybody will be called on that day. Which day? The day of Qiyamah, with their Imams. So let's say today, if we are in Shah Karim's time and we will be with Imam, we won't be alone. The whole humanity is going to be there too. But then those who are Farman Bardar, their records will be given in their right hand. They will read it with happiness and they will not have any unjust done to them. ક્યામતના દિવસે જ્યારે બધાને આખી દુનિયાને ઇમામના સાથે આજના ટાઈમના અંદર આપણે શાહ કરીમના સાથે હશું અને આખી દુનિયાના માણસો પણ હશે. જે લોકો નહોતા ઓળખતા ઇમામને, એક માણસ ઓળખતા હતા. ફિલન્થ્રોપિસ્ટ એક સારો કામ કરવાવાળા માનતા હતા. ઠીક છે, પણ બધાને અમલનામો એ ટાઈમ ઉપર ઇમામના સાથે જ હશે. અને જે મોમિનીન ઇમામની ફરમાન બરદારીમાં હશે, willingly પોતાની મરજીથી આગળ વધેલા હશે, એ લોકોનો અમલનામો એ લોકોના સીધા હાથમાં આપવામાં આવશે અને એ લોકો ખુશ થશે, રાજી થશે. કેમ? શું હશે અમલનામામાં? ઇમામના સાથે હશે, ઇમામના ભેળા હશે, દૂર નહીં હશે. પણ ઇમેજિન કરો કે એનો ઓપોઝિટ બી તો છે ને. બધાય તો છે ઇમામના સાથે, પણ અમુક માણસો એવા બી તો હશે ને
જે લોકોના ઊંધા હાથ પર અમલનામો દેવામાં આવશે. કેમ? કાંઈ કર્યું જ નહીં વિલિંગલી, આગળ વધ્યા જ નહીં, હિંમત કરી જ નહીં, ઇમામના ફરામીન માન્યા જ નહીં, ઇસ્માઇલી મઝહબમાં આવીને બચ્યા જ રહ્યા, ક્યારેય જવાની પકડી જ નહીં, ક્યારેય જિમ્મેદારી લીધી જ નહીં, તો શું થશે? So this is the first important verse about Imam in Quran. And there are 6 things which are being mentioned. One day actually refers to one day of Allah, which is 1,000 years. One day of Allah is equals to 1,000 years, meaning the Shariat of one Paigambar. Shariat of one Paigambar. Hazrat Adam's time, Hazrat Musa, Hazrat Isa, Hazrat Ibrahim, and Paigambar Muhammad. Every Paigambar has his time for 1,000 years where his Shariat is followed. So one day, which day? Day of Qiyamah. All human beings will be called together with their Imam. What will happen to them? They will be given their book of deeds in their right hands, and it will be read. Believe me, it will be read. And we will see everything which we did willingly or we were lazy. Everything will be read. All the excuses will be read right in front of whole humanity. Today we are embarrassed to not talk about our weaknesses, our problems, because we are shy, we don't want to tell, and we don't want to learn. Whatever limitations we think we have, that day we are going to be big time embarrassed, because nothing will be hidden. सबके सामने बोला जाएगा, क्या छिपना क्या ढूंढना मेरे जीव को, right? That day there is nothing going to be hidden. But those who had worked hard, accepting all limitations, we all have very many limitations, but with Imam, though limitation is a limitation, with Imam it is all strengths. So no matter what language we know, how much we can study, if we work hard, we will be able to have the book of deeds in our right hands. I should stop here. Naveen Sahib is saying it's 9:15. So let me stop here. Shukran lillah walhamdulillah, shukran lillah walhamdulillah. Maafi. Subhanallah, subhanallah, shukran lillah, alhamdulillah. जी किसी साथी का म्यूट ऑन है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप आ सकते हैं. It took longer because I had to try and speak in both languages. I hope I did the justice. जी. There is one friend's question. How do we concentrate on the ibadat? Concentrate in the ibadat? Good question. Very good question. Yes, there are so many waswasas and thoughts which keeps coming, right? So it is hard to concentrate in ibadat. So for that, when we seek knowledge, when we have Imam's remembrance in our heart all the time, with love and affection, it becomes easier. In Baitul Khayal Farman, Imam says, Imam Sultan Muhammad Shah, which we study on Tuesday, Imam says start with 1 minute only, just 1 minute. Try and focus 1 minute. And then practice it for a few days. He says practice for 1 minute concentrated ibadat without any thoughts. Work hard, stay focus, concentration se ibadat. And then after a few days of 1 minute, try to sit 2 minutes. Imam is so merciful. He does not expect us to do miracles. He's saying, I understand you are in human body. It takes time, but do start the journey just 1 minute. So we can literally try and just concentrate for 1 minute. If we are able to do it 1 minute, I would say, Mubarak. And for that concentration, what we need to do is to remember him the whole day. If we do that with ibadat, riyazat, zikr, with ishq in our heart, it will be easier. Yes, Dolly, you're saying you're in Vancouver, right? I mean, Dolly is saying I'm in Vancouver, it's 7 o'clock, so it's hard for me
with the time zone, some people will say it's too late. Like people in Atlanta and Toronto, they'll say it's too late. So it gets very difficult. But thank you for letting me know what time is it. Thank you. Ji. So if any friends have questions or comments, they can come forward, unmute your devices and come forward, please. Ji, Yani Shala. Madan, oh, Ji. sorry. Ji. I thought Shala is saying something, Shala? Thank you, Niamat Sahiba. First of all, thank you for an amazing session. So beautiful. And if you're right, it felt like it could have been two different sessions if we could have just spent the whole session on the on the kalam, and then another whole session on Brahm Prakash and the first verse for Imam Shinasi. How beautiful. But thank you for combining them and making a beautiful session. I just wanted to say, Niamat Sahiba, that something that I've been wanting to actually say to you personally for a long time, but I wanted to say with all the friends here that how you have been talking about advanced classes, and I just feel so humbly grateful to be in the advanced class. But I wanted to say that, you know, um, sometimes, and I know what happened with me, that it felt kind of scary, to go into this whole normal excuses came in my mind about, will I be able to do it? Do I have the time? Do I have the intellectual ability? Will I remember? But then I remember, you know, talking to you and listening to the quieter but compelling feeling inside, which was that feeling of wanting to love Imam more, wanting to know Imam more, wanting to run to Imam and into his embrace and into run on the path of Marifat. And I just have to say to you that classes have been nothing but joy. I want to weep when I say that, because they have been a gift of being together in with focused, like-minded souls in a kind of an embrace of beauty, the beauty of love, of ilm, of love for each other, love for Imam, of zikr, of just a different kind of bliss and joy. I can't remember my life now before classes. I just can't, and I don't really want to. This is because it's so beautiful here now. And so I had to say that in first of all in shukr guzar and in thanks to you and to Naveen Saifa, but also to just reassure my brothers and sisters on this line that, it might feel scary and intense to make that commitment, but it's not. It's a path of joy. It's a path of of an opportunity unlike anything else in the whole world and in life. And it's something to, even if part of you feels like you just might want to follow that. That's all I have to say, is because I would have just regretted it so much if I had not followed that quieter voice that was trying to talk to me between all of the other fears. But shukr mola, shukr mola, shukr mola, and we just want to invite more and more people into the joy of this. Yeah, I hope you don't mind me sharing this. Not at all. Thank you, Shala. Thank you for being candid, and thank you for giving that testimony that the path of knowledge is full of joy and happiness. I totally agree with that. Well, yes, we do all have fears, different kinds of fears, but Imam says that you do need to have himmat. When you do the himmat, he makes it easy. So the first step has to be ours, and then he'll pick us up and he'll walk. We don't even have to walk. So don't worry. This journey is peaceful, and it's full of joy and happiness if we were to go on the path of learning this knowledge at advanced levels. Yes. Shukran, Maula. Subhanallah, subhanallah. I think Zebun Saiba was saying something. Ji, Zain. Yani Madan, Nevin Saiba, ne
Nyamat Saiba, but so like Shaila said, this is for me also. Thank you, Shaila, for bringing it up. I still sometimes struggle, but aste what is my capacity, થોડુંક જાય છે એટલું શીખું છું slowly. But we feel that we have gained a lot. Sukhar Molano is in the beginning. I was about to give up, and it's hard sometimes. Tuesday is better for me. I'm home, so I have book. But here in the evenings, I'm with her in the nursing home. So it's sometimes I miss out something. It's busy with him. But anyways, to Sukhar Molano, and just to say what when you mentioned that I know આપણે બહુ વાલા like એક વાલો બચ્ચો હોય પ્યારા હોય પણ આપણા I'm just thinking myself Ismaili ના હોય. There are so many other people I have come across. They are so much humble and so much charity આપે છે. They are so much loving in giving, even if they are not Ismaili. Are they probably close to Mala Bapa too? And number one, number two, Fana, when you said Marifat, so Marifat no darajo is the same like Fanafila. Fanafila ને દરજે અને બીજું સોરી મારા મગજમાં પછી હું ભૂલી જાઉં છું. હમણાં હું થોડીક વાર તાજ પાસે છું. પેન પેન્સિલ નથી લખ્યું પણ મને યાદ છે કે દુનિયામાં 313 મોમિન હોવું જ. તો આટલા બધા છે જો આટલા બધા આગળ હોય બીજા તો કે ખાલી 313 જ હોય કે there could be more હોઈ શકે ના. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન તમે પૂછ્યો. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને ખબર છે આ જમાનો કિયામતનો છે તો 313 તો જૂની વાત છે. કાંઈ નથી. આજે તો હજારોમાં છે. Exactly. That's what I'm thinking. હું એ વિચાર કરું આટલા બધા દુનિયામાં આટલા આગળ આવે છે માણસો તો ઘણા બધા છે. We do not know પણ they do not say પણ ખાલી 313 જ ના હોય. જો આ છે અક્કલનો ઇસ્તેમાલ. તમે કેવાય સ્માર્ટલી વિચાર કરીને રિફ્લેક્ટ કરીને વિચાર કરીને જવાબ બી ગોતી લીધો. શુકર મોલા શુકર અલહમદુલિલ્લાહ મોલા. So I don't know how to say it. એટલે હું બહુ નથી પૂછતી કેમ કે મને sometimes I get difficult put it into words but I really truly appreciate મોલા સુબહાનલ્લાહ બધી સેવા કબૂલ કરે. બીજું ખબર નથી શું છે યાદ આવશે એમ પૂછતી જઈશું. પણ બહુ really I look અત્યારના દુઆનો ટાઈમ થાય છે એટલે I better go with Tadin to say dua પણ we still want to join all the time. We want to stay with you. મોલા સેવા કબૂલ કરે. સેવાનો બદલો બને જાનમાં ઇનાયત ફરમાવે. સુખી સલામતના બાદ રાખે. વધારે સમજણ આપવાની હિંમત તોફીક આપે તમને. મોલા તમને સુખી સલામતના બાદ રાખે. મોલા પોતાનું નુરાની જાહેરી બાતુની નુરાનદાર નસીબ કરે બધાયને આપણને સિરાતલ મુસ્તકીમના પર રાખે. શુકર અલહમદુલિલ્લાહ. આમીન અલ્લાહ બેલી. શુકર મોલા. શુક્ર મોલા. નવીન સાહેબા. Ji, subhanallah, shukran lillah, alhamdulillah. If any other friends have any questions, can come forward. Otherwise, we can end here. All right. Thank you, friends. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad Nyamat Bye. Yali Thank you. Madad. Tuesday na malsu inshallah. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad Nargis. Yali Madad Shabnam. Yali Madad. Thank you. Yali Madad Bye ma. Yali Madad bye ma. Thank you. Yali Madad. Thank you ma. Thank you ma. Shukran. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad, and thank you very much. We love you lots and lots. Thank you. Yali Madad. Yali Madad. Thank you, Shamin. Yali Madad. नियामत मुझे जेबुन अपन ने बोला ना उस पे से बोलना था कि उन्होंने बोले ना दूसरे लोग चैरिटी बहुत करते हैं तो सूरह अनाम 84 to 90 के बीच वर्स में अल्लाह कहते हैं कि लाइक जो लोग गुड डीड्स करते हैं बट अल्लाह में नहीं मानते तो ऑल देयर डीड्स आर वेस्टेड.
Mhm. Yes, So you're just right. want to connect. Yeah, you're right. She's right too. You're right too. Remember, Yeah. Munira, एक चीज जो बहुत important है ना मेरी जान, कि she's trying to work so hard, right? She's so nursing home में भी है, right? What she Yes. understood at her level, it's beautiful. Yes. What you are saying, it's beautiful and correct. So remember, इसलिए तो कहा जाता है कि नहीं, जमात एक्चुअली ना आजकल के यंगस्टर्स बोलते हैं ना कि वी आर स्पिरिचुअल, वी आर डूइंग गुड डीड्स, वी आर गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड दे डोंट वांट टू बिलीव इन अल्लाह. सो उस वजह से मैंने कनेक्ट करके वो बोला कि लाइक यू नो लॉट ऑफ पीपल थिंक्स कि अरे हम अच्छे काम तो करते हैं ना, तो यहाँ पे वो मैं रिलेट करके वो आयत बोली. जी बहुत अच्छा किया. लेकिन ये आपने जो बात की ना, इससे क्या पता है, पता चला कि हमारे अंदर भी एक क्लास के अंदर है, हम कितने दर्जात हैं. तो जो बात उनके लिए सही थी, अच्छी थी, आपके लिए वो बात गलत है क्योंकि आपने कुरान की वर्ड्स कोट कर दी. एंड यू आर राइट, आई एग्री, बट आई एग्री विथ हर टू. आप समझ रहे हैं बात को नहीं कि नहीं, वो तो अच्छा है कि अच्छे काम आप करते हो तो अल्लाह की ग्रेस आपके ऊपर, उनको कौन सी अदा पसंद आ जाए हमारी, वी डोंट नो. ना, तो आपकी कोई भी अच्छी डीड उसको पसंद आ सकती है और ग्रेस उतर सकती है. आई अंडरस्टैंड. उसूल दिन का फरमान भी जो है इसी मामले में बात करता है कि आप अच्छे काम करें और मर जाएं और आज़ादी में ना पहुंचे तो क्या फायदा. तो यू आर राइट कि अमाल अमाल में भी फर्क है. इसीलिए कहा जाता है कि हमारे अंदर इतने दर्जात हैं, वी नीड टू लर्न नॉलेज सो वी कैन ऑल कम टुगेदर एट अ हायर लेवल, राइट. शुक्रिया. थैंक यू फॉर शेयरिंग मुनीरा. याली मुबारक. Thank you so much. Love you, Yali Mother. Love you always, Yali Mother. Yali Madad friends, I'm going to disconnect all. Yali Madad.